128 Février 2026. Uni Newt sans l'une Odessis de Tehran. Le ciel s'embrase sous la feuille de missiles de précision. Mais ailers que les serenes hurlant en Iran. Say Washington qu'une autre détonation retentit. Uni détonation numérique. Stephen King. L'homme qui a passé sa vie inventeur de monstres. Tape sept mots sur son clavier. Destituous fils de pute. Ce n'est pas le début d'un roman horror. Si estate la réalité d'un monde où la constitution américaine estate en train de se consumer en temps real. Pourquoi Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont-ils décidé de franchir le Rubicon? Estates unis. Stratégie de défense. Ou le dernier souffle désespère d'un système économique mondial illégal. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses du pouvoir. Les cartes de la géopolitique sont redessinées dans le sang. Bienvenue dans l'engrenage. 2. Contexte géopolitique. Le grand chiquer pour comprendre 2026. Il faut regarder la carte. D'ensuite, l'hégémonie américaine faiblissante. De l'autre, l'émergence d'un bloc multipolaire. Les BRICS+. Entre les deux, des points de friction qui ne demandent qu'une étincelle. La Chine n'est plus seulement l'usine du monde. Elle en est devenue la banque et le cerveau technologique. Pour l'administration Trump, la montée en puissance de Pékin n'est pas une compétition. C'est une menace existentielle. Mais on ne frappe pas la Chine directement. On affaiblit ses alliés. On coupe ses routes de la soie. C'est ici qu'intervient le Moyen-Orient. Benjamin Netanyahu, avec son plan de reconfiguration régionale, ne cherche pas seulement la sécurité d'Israël. Il cherche à devenir le pivot incontournable d'une nouvelle architecture énergétique, reliant l'Inde et l'Europe, contournant les intérêts iraniens et chinois. 3. Les architectes du chaos Trump et Netanyahu. Du dirigeants dont les destins politiques sont intimement liés et la servi par le conflit. Trump n'est pas un idéologue, c'est un dealmaker de la force. Sa préparation et la guerre contre la Chine estate une fuite en avant. Tant qu'il ne rencontre pas de résistance interne ou internationale, il avance. Netanyahu. De son site. Void en l'Iran le monstral time. Celui qui justifie une refonte totale de la carte régionale. Mais attention, ces hommes ne sont que les visages d'un système. Derrière eux, des groupes de réflexion. Des stratégies de l'ombre qui pensent que la paix estate devenue trop coûteuse pour l'Occident. 4. Le sacrifice de la constitutionnaire. Si estate ici que le tweet de Stephen King. Print out son sens. Article 1, Section 8. Aux éditions. Le président d'estate le commandant en chef. Certes. Mais il n'a pas le droit de déclencher une guerre. Ce pouvoir appartient au peuple. Via le Congrès. En frappant l'Iran sans vote préalable. Trump a brise un tabou vu de deux siècles. Les juristes de la Maison Blanche invoquent la War Powers Act de 1973. Une loi d'exception devenue la règle. Mais King a raison sur un point. Quand on contourne la loi pour faire la guerre, on ne défend plus la démocratie. On devient que l'on pretend combattre. C'est l'erreur constitutionnelle. Un homme seul pute, par un tweet ou un ordre nocturne. Engager la survie de 8 milliards d'individus. 5. L'économie du sang. Le capitalisme sous respirateur. Quoi maintenant? La réponse estate dans votre portefeuille. Le capitalisme mondial estate about de souffler. Dette obsolète. Inflation structurelle. Fin de la domination du pétrodollar. Historiquement, quand une économie ne peut plus croître par la consommation, elle croît par la destruction. Le complexe militaro-industriel n'est pas une théorie du complot. C'est une réalité comptable. Lockheed Martin, Raytheon,
Northrop Grumman says enterprises ont besoin de consommation de munitions. Une guerre au Moyen-Orient et une tension maximale en mer de Chine. C'est la promesse de contrats sur 31 ans. C'est une relance keynesienne par les bombes. 6. L'escalade. Vers l'inconnaissable. Iran toum ou réplique massivement. Que fera la Chine? Pékin ne peut pas laisser son principal fournisseur d'énergie être rey de la carte. Moscou, déjà engagé sur d'autres fronts. Verit elle une opportunité de diviser définitivement les forces de l'OTAN. Nous ne sommes plus dans une guerre proxy comme en Ukraine. Nous sommes à l'aube d'une confrontation directe. Le front du refus évoqué par certains intellectuels français est-il une utopie? Ou la dernière chance pour l'Europe de ne pas être entraînée dans un suicide collectif décidé Washington? 7. Reaction et résistance à l'opinion publique civile. De Stephen King aux places de Paris, de Berlin et Tokyo. Une question hante les esprits. Qui est dans l'ordre? La technologie qui devait nous libérer. Les réseaux sociaux. Estate devenu le champ de bataille de la désinformation. Pourtant, c'est là que la résistance s'organise. Le front du refus n'est plus seulement diplomatique. Il est citoyen. 8. Conclusion. La boule crépuscule. Le 28 février 2026 restera peut-être dans l'histoire comme le jour où le droit cède face à la force brute. Ou peut-être sera-t-il le jour où le monde enfin comprise le prix de son indifference. Le capitalisme peut-il survivre sans la guerre? La Constitution peut-elle survivre à ses propres dirigeants? La réponse ne viendra pas d'un bureau ovale ou d'un bunker à Tel Aviv. Elle viendra de nous. Car si les monstres de Stephen King sont de fiction, les décisions de nos leaders, elles, écrivent notre fin. Dans grand jeu d'échecs mondial, n'oublie jamais, les pions sont les premiers à tomber. Mais sans eux, il n'y a plus de jeu. La guerre n'est pas une fatalité. C'est un coup économique de guise en nécessité morale.